तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं, बेसिकदेखि एडभान्ससम्म। तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ। इंग्लिशमा I went to the market। यसरी went भनेर हामीले उत्तर दियौं किनभने went भनेको past form भयो go को। गएँ went। सधैं चाहिने अंग्रेजीको अभ्यास जारी राखौं। तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ। इंग्लिशमा I went to the market। तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न। I brought some fruits। ल्याउनु bring र ल्याएँ भन्न brought past form। तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न। I brought some fruits। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। तिमी कहिले बिउँझ्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ। I woke up at 6 a.m. बिउजिनु wake up र बिउजिएँ woke up। तिमी कहिले बिउँझ्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ। I woke up at 6 a.m. तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ। I ate rice and lentils। Eat खानु, ate खाएँ। तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ। I ate rice and lentils। तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ। I gave 110 rupees। ध्यान दिनुहोला, लेख्दा रुपीज नम्बर भन्दा अगाडि भए पनि बोल्दा चाहिँ हामी पछाडि राखेर बोल्छौं। जस्तै I gave rupees 110 नभन्ने I gave 110 rupees भन्ने रुपीज पछाडि आयो। तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ। I gave 110 rupees। तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ। I got a new phone। Get को past form got। तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ। I got a new phone। तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरेँ अथवा step by step गरेँ। I did it step by step। यसरी हामीले उत्तर दियौं। तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरेँ अथवा step by step गरेँ। I did it step by step। तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसेँ। I stayed for 2 hours। Stay बस्नु र बसे भन्न stayed। तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसेँ। I stayed for 2 hours। तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले। I met my friend।
Meet को past form met. तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले. I met my friend. तिमलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए. My brother gave it to me. दाजु big brother, भाइ small brother. तिमलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए. My brother gave it to me. तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आए. I came yesterday. सजिलै come को past form came. तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आए. I came yesterday. तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु. I will leave at 5 p.m. यसरी हामीले यहाँ उत्तर दियौं. तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु. I will leave at 5 p.m. तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु. I'll stay for 3 days. फेरि एक पटक. तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु. I'll stay for 3 days. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ. I put it on the table. टेबलमा on the table. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ. I put it on the table. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ. I saw him yesterday. See को past form saw. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ. I saw him yesterday. तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ. I called my friend. Call फोन गर्नु र called फोन गरेँ. तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ. I called my friend. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिश गुरु युट्युब च्यानल. सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं, बेसिकदेखि एडभान्ससम्म. तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ. इङ्ग्लिशमा I went to the market. यसरी went भनेर हामीले उत्तर दियौं किनभने went भनेको past form भयो गएको. गएँ went. सधैँ चाहिने अंग्रेजीको अभ्यास जारी राखौं. तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ. इङ्ग्लिशमा I went to the market. तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न. I brought some fruits. ल्याउनु bring र ल्याएँ भन्न brought past form. तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न.
I brought some fruits. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। तिमी कहिले बिउँझ्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ। I woke up at 6 a.m. बिउजिनु wake up र बिउजिएँ woke up. तिमी कहिले बिउँझ्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ। I woke up at 6 a.m. तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ। I ate rice and lentils. Eat खानु, ate खाएँ। तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ। I ate rice and lentils. तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ। I gave 110 rupees. ध्यान दिनुहोला, लेख्दा रुपीज नम्बर भन्दा अगाडि भए पनि बोल्दा चाहिँ हामी पछाडि राखेर बोल्छौं। जस्तै I gave rupees 110 नभन्ने I gave 110 rupees भन्ने रुपीज पछाडि आयो। तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ। I gave 110 rupees. तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ। I got a new phone. Get को past form got. तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ। I got a new phone. तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरेँ अथवा स्टेप बाई स्टेप गरेँ। I did it step by step. यसरी हामीले उत्तर दियौं। तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरेँ अथवा स्टेप बाई स्टेप गरेँ। I did it step by step. तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसेँ। I stayed for 2 hours. Stay बस्नु र बसे भन्न stayed. तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसेँ। I stayed for 2 hours. तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले। I met my friend. Meet को past form met. तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले। I met my friend. तिमीलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए। My brother gave it to me. दाजु big brother, भाइ small brother. तिमीलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए। My brother gave it to me. तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आएँ। I came yesterday. सजिलै come को past form came. तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आएँ। I came yesterday. तिमी कतिखेर जान्छौ?
When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु I will leave at 5 p.m. यसरी हामीले यहाँ उत्तर दियौं तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु I will leave at 5 p.m. तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु I'll stay for 3 days. फेरि एक पटक तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु I'll stay for 3 days. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ I put it on the table. टेबलमा on the table. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ I put it on the table. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ I saw him yesterday. See को past form saw. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ I saw him yesterday. तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ I called my friend. Call फोन गर्नु र called फोन गरेँ तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ I called my friend. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिकदेखि एडभान्ससम्म तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ इङ्ग्लिशमा I went to the market. यसरी went भनेर हामीले उत्तर दियौं किनभने went भनेको past form भयो गएको गएँ went. सधैँ चाहिने अंग्रेजीको अभ्यास जारी राखौं तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ इङ्ग्लिशमा I went to the market. तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न I brought some fruits. ल्याउनु bring र ल्याएँ भन्न brought past form. तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न I brought some fruits. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तिमी कहिले बिउज्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ I woke up at 6 a.m. बिउजिनु wake up र बिउजिएँ woke up. तिमी कहिले बिउज्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ I woke up at 6 a.m. तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ I ate rice and lentils. Eat खानु ate खाएँ तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ I ate rice and lentils. तिमीले कति दियौ?
How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ. I gave 110 rupees. ध्यान दिनुहोला, लेख्दा रुपीज नम्बर भन्दा अगाडि भए पनि बोल्दा चाहिँ हामी पछाडि राखेर बोल्छौं. जस्तै I gave rupees 110 नभन्ने I gave 110 rupees भन्ने. रुपीज पछाडि आयो. तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ. I gave 110 rupees. तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ. I got a new phone. Get को past form got. तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ. I got a new phone. तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरे अथवा स्टेप बाई स्टेप गरे. I did it step by step. यसरी हामीले उत्तर दियौं. तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरे अथवा स्टेप बाई स्टेप गरे. I did it step by step. तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसे. I stayed for 2 hours. Stay बस्नु र बसे भन्न stayed. तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसे. I stayed for 2 hours. तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले. I met my friend. Meet को past form met. तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले. I met my friend. तिमीलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए. My brother gave it to me. दाजु big brother, भाइ small brother. तिमीलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए. My brother gave it to me. तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आएँ. I came yesterday. सजिलै come को past form came. तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आएँ. I came yesterday. तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु. I will leave at 5 p.m. यसरी हामीले यहाँ उत्तर दियौं. तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु. I will leave at 5 p.m. तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु. I'll stay for 3 days. फेरि एकपटक. तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु. I'll stay for 3 days. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ. I put it on the table. टेबलमा on the table. तिमीले कहाँ राख्यौ?
Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ. I put it on the table. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ. I saw him yesterday. See को past form saw. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ. I saw him yesterday. तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ. I called my friend. Call फोन गर्नु र called फोन गरेँ. तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ. I called my friend. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानल. सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं, बेसिकदेखि एडभान्ससम्म. तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ. इङ्ग्लिसमा I went to the market. यसरी went भनेर हामीले उत्तर दियौं किनभने went भनेको past form भयो गएको. गएँ went. सधैँ चाहिने अंग्रेजीको अभ्यास जारी राखौं. तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ. इङ्ग्लिसमा I went to the market. तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न. I brought some fruits. ल्याउनु bring र ल्याएँ भन्न brought past form. तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न. I brought some fruits. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानल. तिमी कहिले बिउँझ्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ. I woke up at 6 a.m. बिउजिनु wake up र बिउजिएँ woke up. तिमी कहिले बिउँझ्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ. I woke up at 6 a.m. तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ. I ate rice and lentils. Eat खानु, ate खाएँ. तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ. I ate rice and lentils. तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ. I gave 110 rupees. ध्यान दिनुहोला, लेख्दा रुपीज नम्बर भन्दा अगाडि भए पनि बोल्दा चाहिँ हामी पछाडि राखेर बोल्छौं. जस्तै I gave rupees 110 नभन्ने I gave 110 rupees भन्ने. रुपीज पछाडि आयो. तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ. I gave 110 rupees. तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ. I got a new phone. Get को past form got. तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ. I got a new phone. तिमीले कसरी गर्यौ?
How did you do it? मैले क्रमशः गरे अथवा स्टेप बाई स्टेप गरे I did it step by step यसरी हामीले उत्तर दियौं तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरे अथवा स्टेप बाई स्टेप गरे I did it step by step तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसे I stayed for 2 hours Stay बस्नु र बसे भन्न stayed तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसे I stayed for 2 hours तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले I met my friend Meet को past form met तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले I met my friend तिमीलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए My brother gave it to me दाजु big brother भाइ small brother तिमीलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए My brother gave it to me तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आए I came yesterday सजिलै come को past form came तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आए I came yesterday तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु I will leave at 5 p.m. यसरी हामीले यहाँ उत्तर दियौं तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु I will leave at 5 p.m. तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु I'll stay for 3 days. फेरि एकपटक तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु I'll stay for 3 days. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ I put it on the table. टेबलमा on the table. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ I put it on the table. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ I saw him yesterday. See को past form saw. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ I saw him yesterday. तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ I called my friend. Call फोन गर्नु र called फोन गरेँ तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ I called my friend.
तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिकदेखि एडभान्ससम्म। तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ। इङ्ग्लिशमा I went to the market। यसरी went भनेर हामीले उत्तर दियौं किनभने went भनेको past form भयो गोको, गएँ, went। सधैँ चाहिने अंग्रेजीको अभ्यास जारी राखौं। तिमी कहाँ गयौ? Where did you go? म बजार गएँ। इङ्ग्लिशमा I went to the market। तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न I brought some fruits। ल्याउनु bring र ल्याएँ भन्न brought past form। तिमीले के ल्यायौ? What did you bring? मैले केही फलफूल ल्याएँ भन्न I brought some fruits। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। तिमी कहिले बिउज्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ। I woke up at 6 a.m. बिउजिनु wake up र बिउजिएँ woke up। तिमी कहिले बिउज्यौ? When did you wake up? म बिहान 6 बजे बिउजिएँ। I woke up at 6 a.m. तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ। I ate rice and lentils। Eat खानु, ate खाएँ। तिमीले के खायौ? What did you eat? मैले दाल भात खाएँ। I ate rice and lentils। तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ। I gave 110 rupees। ध्यान दिनुहोला, लेख्दा रुपीज नम्बर भन्दा अगाडि भए पनि बोल्दा चाहिँ हामी पछाडि राखेर बोल्छौं। जस्तै I gave rupees 110 नभन्ने I gave 110 rupees भन्ने, रुपीज पछाडि आयो। तिमीले कति दियौ? How much did you give? मैले 110 रुपैयाँ दिएँ। I gave 110 rupees। तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ। I got a new phone। Get को past form got। तिमीले के पायौ? What did you get? मैले नयाँ फोन पाएँ। I got a new phone। तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरेँ अथवा स्टेप बाई स्टेप गरेँ। I did it step by step। यसरी हामीले उत्तर दियौं। तिमीले कसरी गर्यौ? How did you do it? मैले क्रमशः गरेँ अथवा स्टेप बाई स्टेप गरेँ। I did it step by step। तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसेँ। I stayed for 2 hours। Stay बस्नु र बसे भन्न stayed। तिमी कतिन्जेल बस्यौ? How long did you stay? म 2 घण्टा बसेँ। I stayed for 2 hours। तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले। I met my friend।
Meet को past form met. तिमीले कसलाई भेट्यौ? Whom did you meet? मेरो साथीलाई भेटे मैले. I met my friend. तिमलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए. My brother gave it to me. दाजु big brother, भाइ small brother. तिमलाई कसले दियो? Who gave it to you? मेरो दाजुले दिए. My brother gave it to me. तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आएँ. I came yesterday. सजिलै come को past form came. तिमी कहिले आयौ? When did you come? म हिजो आएँ. I came yesterday. तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु. I will leave at 5 p.m. यसरी हामीले यहाँ उत्तर दियौं. तिमी कतिखेर जान्छौ? When will you leave? म बेलुका 5 बजे जानेछु. I will leave at 5 p.m. तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु. I'll stay for 3 days. फेरि एक पटक. तिमी कतिन्जेल बस्छौ? How long will you stay? म 3 दिन बस्नेछु. I'll stay for 3 days. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ. I put it on the table. टेबलमा on the table. तिमीले कहाँ राख्यौ? Where did you put it? मैले यसलाई टेबलमा राखेँ. I put it on the table. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ. I saw him yesterday. See को past form saw. तिमीले उसलाई कहिले देख्यौ? When did you see him? मैले उसलाई हिजो देखेँ. I saw him yesterday. तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ. I called my friend. Call फोन गर्नु र called फोन गरेँ. तिमीले कसलाई फोन गर्यौ? Who did you call? मैले मेरो साथीलाई फोन गरेँ. I called my friend.